Yarahwe no mohoro gitao umuthi uyu ari gatatu ga kiumia tariki ni 7 mweri-ini wa Mugira Njara. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tugukorwo tugiteithania na Nyambura wa Musha mutwathiriri na njira ya ciiko. Twambiririe na ripoti ya Kieha. Andu eri ni makuire na ngikenda gutigwo na nguraro kiroko kia umuthi kurumirira mutino wa barabara uria uhanikire muthiururuko-ini wa Githurai gia 45 thutha wa ngari ya matatu ya andu 10 na gute mwerekera na kugutha andu aria megukiraga barabara na ngi mari mihango-ini yao. Kurerikana mundu umwe akuire hau no cio ngi uria ni muiritu ukwendagia cai wa ukuru wa miaka 20 akua kiamukira urigiti thibitari-ini wa St John's Githurai na andu atatu matwaro thibitari-ini munene wa Kenyatta mari na nguraro njuru. Tumeletewa wagonjwa wenye wamekuwa involved in an accident pale Githurai roundabout. In total tumereceive wagonjwa 10. Mmoja amekuja akiwa critical, we've tried resuscitating but unfortunately we've lost the patients. Then there are other 3 who are also critical, had multiple injuries, head injury and multiple fractures. For them we couldn't handle, so we've given the first aid and we've called Kenyatta, they've been transferred there. Again, the other 6 we've managed to handle. One of them is one of our doctors who have been involved also, who we've referred for a CT scan at St. Francis, so we are still monitoring her progress. Sisi tulikuwa upande wa Githurai, the other Githurai side 45, ambapo tulisikia sauti kubwa na tukaweza kufika mahali pale, tukapata kuna watu walikuwa wamefinyiriwa kwa roundabout, so we had to tukaweza kurusha Nissan moja kui turn over ndio tukaweza kusaidia wenye walikuwa wameathiriwa na ile ajali. Tuliweza kuleta watu around 10 kwa hii hospitali ya St John's, though we had lost from the records tunaambiwa watu 2 wameweza kupoteza maisha, moja from the scene and one from the hospital ward. So Iyo ni ripoti ya Kieha. Tugagicakaya na family ya andu acio eri magikuire muthenya wa umuthi mutino-ini wa barabara na tugakiendithiria aria maragithie na mbere na kwamukira urigitani uhonio wa narua. Tugethi na mbere, Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen augite ni mahotete gutashukia makinya hari uthuthuria wa gikuo kia mubunge wa Kasipul Charles Were uria warathiirwo muthiururuko-ini wa Nairobi Funeral Home barabara-ini ya Ngong Road kiumia kihituku. Murkomen niongereire ati uthuthuria uyu no guthie na mbere kinyanagia aria matabanirie giko involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. And so in the process, we want to affirm that the government of Kenya is committed to making sure that those perpetrators, some which have been arrested and others, their collaborators who will be arrested anytime soon, will be brought to book. They will be, they will be an example. Their discipline will be an example. Their punishment will be an example to anyone who thinks that they can run away from the law and who thinks that they can hide from such crimes. I think that the manner in which the police were able to pick very quickly those who are involved is a signal that anyone who is trying to harm another Kenyan, not just the Member of Parliament, for any citizen, we have the tools and the abilities to be able to arrest them. And by the way, let me remind the people of Kenya, despite the sometimes criticism that comes from some quarters, every single day, the National Police Service and our officers are arresting different kind of criminals all over the country that are either attempting robberies, attempting murder, and
thanks to our police officers, a lot of this has been foiled. And I believe that going forward, we will continue improving on our security systems to protect every citizen, including those who are in office. Maafitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya Mũtarakwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu ũnyitanĩri-inĩ na aruna ao kuma rũhonge-inĩ rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mahithũkirie kiro 90 cia bangi ya mũigana wa ciringi mirioni 3.5 ĩrĩa ĩkuĩtwo na ngari mũthemba wa Noah gũkĩrĩkana ĩkumĩte mwena wa Gĩthii yerekeire mwena wa Ruiru ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ county commander wa Limuru Mary Gaciĩ na njĩra ya thimũ gũkũ agĩtũgĩria wĩrutĩri wa maabitha borithi akiuga makoretwo makiruta wĩra mwega wa gũtigĩrĩra nĩ mahukia thogora ĩyo makĩria barabara-inĩ nene ya Nairobi gũthiĩ Mai Mahiũ. Ekwĩrwo aya rĩu nĩ makinyĩtio wabici-inĩ nene cia DCI mwena wa Kiambu Road hamwe na ngari ĩrĩa ĩranyitirwo ĩkuĩte bangi ĩno gũkũ magĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ wona ũthuthuria warĩkĩrĩra. Okay. Itemi-inĩ rĩa kwarahũra ũrĩmi wa kahũa, thirikari ya kaunti ya Embu nĩ hũrĩte njeki thothaitĩ 4 na mũigana wa ciringi mirioni 28 kĩgĩna gĩkĩ gĩtanywo gũthondeka ithĩi cia kahũa. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno Cecily Mbarire, matanya ma thirikari nĩ gũtigĩrĩra magetha ma kahũa icigo-inĩ ici nĩ mongerereka na oho arĩmi makahota kwamũkĩra marĩhi ma igũrũ. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. cia kahũa kaunti-inĩ ya Embu ciamũkĩrĩte kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩno ĩrĩ ta njĩra ya kũmahũra njeki. Othothaitĩ igairwo mũigana wa ciringi mirioni 7, mbeca ici igĩtanywo kwarahũra na gũthondeka ithĩi ici. Tũkoretwo tũtarĩ na mĩnanda ya kwĩgana, nayo mĩnanda ĩrĩa ya mbaũ nayo tũkoragwo twĩ nayo thaa ciĩngĩ ĩgakorwo nĩ ĩracagi. Koguo rĩrĩa kahũa tuonoria kahũa mĩnanda-rĩ, gũgakorwo andũ arĩa mararuta wĩra nĩ manogaga mũno makĩthiĩ gũspread kahũa. Kũringana na gavana wa kaunti ĩno Cecily Mbarire, matanya manene nĩ gũtigĩrĩra arĩmi a kahũa mwena ũyũ nĩ meyonera umithio wa ũrĩmi wao na ningĩ mahota kũrĩma kahũa kwa ũingĩ. Tũrahope nĩ tũkũthiĩ na mbere kuongerera especially factory iria itara do well kana itaroneka ikireta mbei mbega kahũa-rĩ, nĩ tũkuona ũrĩa tũkũma support nĩgetha mahote kuongerera mbei yao ya kahũa. Hamwe noguo mũikarĩri gĩtĩ thothaitĩ-inĩ ya Kimilili Patrick Njiro oigĩte kĩgĩna gĩkĩ gĩkũmateithĩrĩria gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte marĩa nĩ hamwe na wĩgerera matangi marĩa mahũthĩkaga gũtukania kahũa gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Gũkũ akiuga mbeca iria marakoretwo makĩiga keheri cia ũkũria wa ithĩi itikoretwo ikĩigana gũkinyanĩria ũthii wa na mbere. Tũratumangĩti rĩngĩ mpya na nĩ tũkuiriga kĩgwanja kĩothe gĩa kahũa. Arabu kũndũ gwĩtagwo nakuo tũtoragĩra kahũa na area ya gũtorera kahũa nayo no tũra improve nĩguo tũvote kũ maintain quality ya kahũa. Koguo theru wa kahũa nĩ tũgũkorwo twamenyerera. Koguo mũrandi ũyũ no gũkorwo watũvotithia kũmenyerera ũtheru wa kahũa. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Tũgĩthiĩ na mbere, riboti ya bengi ya Standard Chartered yonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana kĩa Kenya maratanya kwamũkĩra bonathi maita merĩ mwaka ũyũ, na kũrĩa aingĩ ao matanyĩte kũhũthĩra kĩgĩna gĩkĩ kwambĩrĩria tabarĩra cia wũigithia. Kũringana na Joyce Kibe na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa wendia na bengi-inĩ ĩno, ũthuthuria ũyũ ũratanywo kũgereka kabirũ maũndũ marĩa Akenya makoragwo mekĩrĩire na kinyi hĩndĩ ĩrĩa mamũkĩra bonathi ici mwena-inĩ wa
nake Edith Chumba na uria urugamirire ruhonge rwa wendia na utonga ugite gicunji kia 30 hari igana mekirire tabarira cia wigithia kuhitukira bonathi. Are Kenyans expecting? They're expecting, the top two are performance bonuses and profit sharing. Now, if you see the performance bonuses, this is tied, of course, on the performance of the company, that grew by 4%. Profit sharing declined by 7%. But we can see other types of bonuses. The expectations is a commission-based, there's a December holiday, and there's the retention bonuses. But the ones that grew are profit sharing and performance-based bonuses. In the 2020, 2021, and 2022 studies, we actually saw that investors or clients were keen to allocate into children education. And you would all understand, family and children specifically are very important to our consumers. Then retirement. So again, conscious decisions around retirement. Healthcare started coming on top, especially after COVID. And then legacy and putting some money away for emergencies and to keep up with inflation. That we saw that was the 2022. Then what we have done is now deep diving into the bonus space to say what is the client expectations. I think my colleague Joyce has already mentioned that. So those are the things that are actually driving our consumer when they are making the decisions around investment. Sometimes people don't know where to put their money. It could be on investment, it could be on savings, or it could be on repaying some of them. Kaunti cia Nairobi, Kiambu na Migori nicio itongoretie na namba ya ikuo iria ciacũngĩrĩirio nĩ mĩrũrũngano ya Gen Z mwaka mũhĩtũku, na ũũ nĩ kũringana na riboti iria irekereirio nĩ gĩkundi kĩa Missing Voice igĩkiuga thengia ya mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno kũrĩ manyitirwo mĩgwate na matirĩ moneka nginyanagia ũmũthĩ. Reke tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũgĩthikĩrĩrie ciĩgiĩ riboti ĩno. Kenya. Coalition envisions a society where human rights and fundamental freedoms are respected by all. The Missing Voices is a coalition of several organizations, as I've said, who are partnered and come together. The list has already been led. I don't need to repeat that. The report is a culmination of countless hours of work and tireless dedication and immense bravery on the part of the monitors, partners, and the victims of the families of the victims who have shared their harrowing stories. I take this opportunity to acknowledge once again the contributions each of these institutions has made to get this report published, as well as all the people involved, and the courage and the boldness that comes out of the report. The report serves as a crucial tool for documenting, analyzing, and raising awareness about the alarming trends of police-related violence, as well as enforced disappearances in our country. The findings of the report are deeply disconcerting to anybody who has a conscience. The report documents a sharp increase when we should be saying no more of these killings. The report comes with a sharp increase of the extrajudicial killings and enforced disappearances, demonstrating a worrying trend of state-sponsored intimidation and suppression. When you get those kind of torture, when you get those kind of killings coming out as state-sponsored, it should be something that should be worrying to every one of us. It is troubling to see that the continued and increasing number
of extrajudicial killings often are carried out with impunity. The events of 25th June last year during the Gen Z demonstrations revealed the police brutality is heavily disproportionate against the youths. Ladies and gentlemen, behind each statistic in the report are human beings. Behind each statistic in the report are harrowing experiences of the family members, the anguish the parents have gone through, the anguish the family members have gone through, who must live with the loss of their loved ones, and some who have already been maimed. Those harrowing experiences, in my view, should be thirikari nene iri na itanya wa macani na njira ya kuongerera wagiriru wa macani niguo guteithiriria arimi kugia na umithio urimi-ini uyu. Kuringana na minista wa urimi Mutahi Kagwe, thirikari ni igwithitie mamwe ma magoti maria mathukagirwo indo iria ihuthagirwo hari kuiga macani. That we want to change in our farming system. So training for two people, the extension officers, and Governor, what we want to do is that we want to certify people from a college as a trained extension officer with a certificate, and a certificate for an extension officer. The second thing is Kagwe ugite thirikari ni hotorete kunyitirira urimi wa macani, akiuga kuri na thoko ya macani ma bururi wa Kenya mabururi-ini ma nanja, akioya kanya kau kuria arimi matigirire ni mararima macani mari na gikiro kia iguru. Hii ingine the other, you talked about the bonus pandemic and the earning pandemic as it is. You know, when you have got a pandemic, there is one thing you have to do. You have to be very careful, because if you treat it normally, if we continue to treat these situations normally, they can treat us very abnormally. Kagwe ugite ministry ya urimi ni kunyitanira na thirikari cia matura niguo kwagirithia motungata ma urimi, akiuga ataramu ni megukorwo magithiururuka matura-ini niguo guthomithia arimi njira itiganite cia urimi uyu, ari hamwe na kurora wagiriru wa tiri na njira cia kwagirithia macani gatagati ka mangi. Extension officers, agripreneurs. This is the one area, Governor, I want to support you and we work together in agripreneurs. People to visit farmers kwao nyumbani and to advise them about the quality of tea because it is not enough tumwambie farmer improve your quality na hakuna mtu anaenda kumweleza. So to improve your quality, this is what you need to do, and that is what you need to do. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nduta wa Buthia. Abunge no mathiete na mbere na mucemanio kana micemanio ya kũngania mawoni kuma kuri muingi niguo kumenya kana kigina kia NG-CDF ni gikugathikwo gatiba-ini kana ni giguteanirio kuria muingi, na mubunge wa Ndaragwa George Gachagua mataririe wendi wao ni kigina giki gikirwo gatiba-ini na gicoke kiongererwo amu gicunji kinene kia uthii wa nambere matura-ini githia uthii-ini wa nambere matura-ini hamwe na mathukuru-ini, na nikihotete kugerera kana nikihotekeke kugerera NG-CDF toria mwandiki witu Francis Mwangi wa Wawira aratariria. Ũmũthĩ nĩ thikũ ya gatatũ kuma hĩndĩ ĩrĩa ambunge macokire matũra-inĩ mao makĩenda mũingĩ ũheane woni wao wĩgiĩ kweherio kana gwĩkĩrwo gwa kĩgĩna kĩa NG-CDF gatiba-inĩ ya bũrũri.
Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua ateteire kĩgĩna gĩkĩ na kuga mũmbunge nĩwe maitho ma thirikari nene na ũguo kũmũtunyũkithia kĩgĩna gĩkĩ mũingĩ nĩ ũgũtangĩka na njĩra nene. Maramaka mũno tondũ irathi itingĩakĩtwo tiga nĩ NGCDF. Nginya kũgũra mbathi teno no NGCDF. Wakorwo nĩ bithi icio matingĩetera atĩ mbeca icoke gwĩ thirikari metagĩrĩre ũrĩa capitation yetagĩrĩrwo. Tondũ nĩmarĩkĩtie kuona capitation yũkaga ĩnjerere na rĩmwe ona ĩtakinyĩte ũrĩa bataire gũkorwo ĩrĩ mũigana wayo. Gachagua hamwe na mũingĩ matarĩirie na kuga ona mangĩenda kĩgĩna gĩkĩ kĩongererwo na thirikari ĩthugunde njĩra cia kũramata kĩgĩna gĩkĩ na njĩra ĩgwete. Ambunge itũ mathi kũrĩa bunge magerie gwĩkĩra ũhoro ũcio hinya tondũ nĩ ithuĩ tũĩ mathĩna marĩa tũkoragwo namo gũkũ macinani na ũrĩa tũteithĩkĩte through NGCDF. In fact ona korwo nĩ possible nginya cia barabara tũbataire gũkorwo tũkĩnengerwo. Nginya cia kwenja ndemu, nginya cia kwenja maborehole tũbataire gũkorwo tũkĩnengerwo tondũ nĩ ithuĩ andũ mangĩũria ciũria. Rĩu tũtũraga mheshimiwa tũthondekere kabara gaka ũkamenya ndũngĩhota tondũ mbeca icio ciĩna thirikari. Korwo no twende ũcenjie nginya gatiba ĩno mbeca cia maendeleo ciothe ciũkire through mũmbunge no nyende gwĩkwo referendum Kenya ũigwe andũ mangiuga nĩ ũrĩa monete nĩ mbeca ici cia NGCDF. Nĩ tuonete ũteithio wa CDF tũtingĩenda ĩninwo ona nĩ kũmĩkĩra hinya ĩkĩrwo katiba-inĩ nĩgetha kĩndũ kĩrĩa tũngĩenda nĩ ũigĩrĩrĩku wa CDF ĩkorwo ĩkĩbuatwo wega na ĩkorwo na sheria iria irabuatwo. Marĩtie hĩndĩ ya ũheani wa basarĩ ya ciringi mirioni 63 kũrĩ arutwo a thukuru itiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa. Niĩ hakwa ciana ciakwa nĩ ithomete ona nginya thaa ici no njihũrĩtie bomu na nĩ twaheo basarĩ citũ na nĩ ciatũkenia mũno tondũ nĩ igũtũnyitĩrĩra o harĩa igũtũnyitĩrĩra tũkahota gũthiĩ na mbere. Na ciana nĩ ithomete nĩ tuonete cukuru teno nĩ yakĩtwo wega ĩno no CDF na nĩ tũnyitĩrĩire na njĩra nene. Twĩna police post haha mairo 10 na nĩ tuonete nginya mabarabara ona primary twĩna cio nyingĩ na mostly ciĩna irathi nginya cia CDF turona. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Gĩcunjĩ kĩa 41 harĩ igana kĩa Kenya marenda ũrĩa warĩ mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti gũkũ bũrũri-inĩ Anne Amadi anĩrwo ta mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC arũmĩrĩirwo nĩ Charles Nyachae ũrĩa wendekithĩtio na gĩcunjĩ kĩa 23 harĩ igana kĩa Kenya. Rĩrĩ Erastus Ethicon endekithĩtio arĩ wa gatatũ na gĩcunjĩ kĩa 15 harĩ igana kũrĩ a Kenya. Mendekithia maya nĩ kũringana na riboti ya ũthuthuria ũrĩa ũrekereirio nĩ kambuni ya ũngania wa mawoni ma mũingĩ ya TIFA. Ũthuthuria ũyũ oho ũkĩonania gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana kĩa a Kenya matirĩ na mwĩhoko na kamĩtĩ ya IEBC ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũmbwo ica ikuhĩ, makĩgweta kũingĩrĩrwo kĩũteti kwa mũtaratara wa kũmbwo gwa kamĩtĩ ĩno ta gĩtũmi kĩnene kĩa mũrũgamo ũyũ wao. Reke twambe tũthikĩrĩrie maumĩrĩra macio. So we just raised this issue at the beginning, even in terms of keeping track through you people in media of the vetting process which is going on by the selection panel, excuse me, for commissioners and chair. We explore to what extent Kenyans have been aware of this process, especially in terms of the names of the people who've come out of it as the finalists, and whether their perceptions of the integrity of past elections is affecting that. So these are the issues that we bring out. And then finally, that you will be able to judge for yourself which of these results can be used as benchmarks so that over the next 2 years, as we move towards the election, which ones would be good to ask, which questions would be good to ask the exact same way in 3 months from now, 6 months from now, a year from now, as the electoral calendar is moving, to see how these views are changing over time. I think that's pretty clear. Be released in a week or 10 days, whenever. We'll cover
these topics. Not today, but the next release. Kenya's direction, main achievements and failures perceived of the Ruto Kenya Kwanza government. Raila's expected position in the next election. What position do they think Kenyans think he'll be doing? Relations with development partners. And then I put this question, what Kenyans think about Trump in the U.S.? Forgive me for that. Okay, I'm skipping those, and we're getting to the findings, right? Okay, first of all, we asked this historical question. Thinking about the last 3 presidential elections and the person who was announced the winner, which ones of these do you think the real person who got the most votes fairly won? And you could see that Riboti ĩyo ĩgiĩ ũthuthuria wa tiba nĩyo tũgũkorwo tũgĩkĩra gaturumo mohoro maitũ mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Tũgacokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania nawe oro rĩngĩ ona cihanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ. Tũgagĩkwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra arĩ hamwe na mwĩgarĩko wa mathako. Nĩ ndĩrona Ng'ang'a wa Nyokabi ethagathagĩte nĩguo akorwo akĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩno. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũteithanagia na Nyambura wa Mũca mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko gĩa mũthenya mũhoreru. TV Muthegi wa Rũrĩrĩ. Umako niki wago ni gukorwo kinyite guku thaa 4 Kaendeaga ndangari Reke ngwire mwaka ũyũ wothe ndirenda mundu ũkũni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokere ndina mood cia gũkwarĩria ni gũte gũtheri